السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله waxaan ka wada hadli doonaa amba waan wada baran doonaa daraskeenii sagaalaad concept of aging. cinwaankiisu waxa weeyaan gabowga waxa laga qabo iyo xanuunada. concept of aging concept waxa weeyaan kelmadan concept waxa weeyaan waxaad ka garanaysid of aging gabowga iyo illness xanuunada. Module-kan amba daraskan yari waxa weeye aad buu yari xisaab ma sii dheera. runtii daraska toddobaad oo kale isla yihiin ka darsan saabsan uma dheerayn laakiin waxyaabo badan ayay maaragtay ka hadlaysaa oo ku saabsan sida qofka maaragtay personal care-ka qofka loo caawinayo iyo home care-rada ay ku saabsan tahay. waxay aad u taaban doontaa waxa loo yaqaano death and dying, dhimashada iyo marka la dhimanayo. death waxa weeye dhimashada, dying waxa weeye marka la dhimanayo. As with each module, please review the objectives and vocabulary. markasta oo daris aan idin barayo kelmadaha hadeen ku adag yihiin dadka magarasa af ingiriisiga idinkaga roon weydiiya amba google ku qora amba anigaba isu weydiiya sidaad ila soo xiriiri kartaan baba. Okay. Developmental issues of aging. Developmental waxa weeye koritaanka, issues-na waxa weeyaan maaragtay caqabooyinka amba waxyaabo. The aging waxa weeyaan gabowga la gabowgayo. In main slide-ka maaragtay ambaba paragraph-kan waa inaad si fiican u fahantaan xafidana. In main bay ku tiri it is a law that people may choose to age in place rather than going to a nursing home for an example. So waxay ku tiri main qaanuunka main ka yaala amba sharciga main ka yaala waxa weeyaan qofka weyni in uu ku gaboobi karo gurigiisa, uu dooran karo inuu ku gaboobo maxay gurigiisa intuu tagi lahaa daaraha amba meelaha dadka waaweyn. tan maxay la macno tahay ku tiri this means tan waxay la macno tahay haddii ay doonayaan in ay ku gaboobaan meesha dadka waaweyn amba guryahooda in ay joogi karaan ay ku gaboobi karaan oo qofna aanu soo faragelin karin. They cannot be forced, laguma qasbi karo inay tagaan meel kale. So masalan haddii qofku weyn uu yidhaaho gurigaan joogay waan ku gaboobay waan ku dhimanaya waa loo ogolyahay. hadduu yidhaaho nursing home baan tegaya waan joogaya waan ku gaboobaya ma rabo in nursing home kale la geeyo waa loo ogolyahay. But also haddii maaragta nursing home uu joogo xaaladiisa ay xumaato oo uu yidhaaho anigu xaaladiisa doonta ha xumaato meel kale ma tegayo mise dhakhtarka ma gelayo amba facility kale oo ka fiican ma rabo inaan tago in lasoo farageliyo ma aha. dhakhtar ma soo faragelin karo, qaraarna ma u gaari karo. runtii slide kasta amba daris kasta oo laga hadlo wixii muhiimad ahayd inta ugu badan kasoo qaadanay aad iyo aad ha loo dhageysto ha loona fahmo waxaan la fahmin ha la weydiiyo. So basically waxa lagu dhahaa loogan amba sharcigani wuxuu walibana uu sii faragelinayaa amba uu sii sharxayaa in provider waxweeye ma garanaysaa dhakhtarka amba qolada kaga jiraan hawsanka in aanay faragelin oo qaraar u gaarin laakiin inay helaan sidii waxyaabihiisa ay ku caawin lahaayeen. weli waxaan ku jirnaa developmental issues of aging. They may have to put on additional staff if the client's condition requires this adjustment. So waxa lagu yiri line-kan waxay uga jeedaan they may have to be put additional staff waxay uga jeedaan haddii qofka weyni intuu galo meesha dadka waaweyn uu galo uu xanuunsto uu ma garanaysaa
ويراها أنا مرة بنا ميل كلا تقو مثل الاختار كان تقو ضدك دا له ماشي dadka waaweyn leh مثلا manager kama ahayd dad kale ba manager kaba waa inay u helaan dad kale oo caawiya soo مثلا hadduu qof kula caawinayo qofka oo qof labaad loo baahan qof labaad waa la helaa المهم meesha qofkaas uu doorto inuu ku dhinto waa inuu ku dhinto haddii xaaladiisu si daraato qof kale waa loo qabtaa yani laba qof saddex qof kolba sida xaaladiisa ay tahay laakiin lagama saari karo meesha lama oran karo kuma hayn karano xaaladaada hoos u dhacda iska bax lama oran karo okay. As we move on this section, you will see some general signs and symptoms of disease conditions. waxay ku leedahay sida marka nimka akhrino darska sii dhex galno waxaynu baran doonaa calaamado tusaya amba kuu sheegaya xanuunada kala duwan. One needs to know what is a normal observation to understand what would be an example of a normal signs and symptoms to report. So waxay ku leeyihiin marka dadka waaweyn la shaqeynaysid waa inaad garataa wixii normal caadiya iyo wixii aan normal ahayn si aad hadhow haddii xaaladda qofku isbedelo aad ugu yeeri kartid ugu sheegi kartid supervisorkaaga. So maxaa ka mid ah haddii qof aad la shaqeynaysay oo maanta maaragtay uu musqusha geli jiray maalin kasta 2 cisho aanu gelin islaba okayba way 3 cisho aanu gelin taas caadi maaha haddii qof ma garanaysaa xabi wuxuu kula sheekaysan jiray maanta uu hoos u yar hadlaayo oo wajigiisa isbedelaya taas caadi ma aha haddii qofka qandha ay ku dhacda caadi ma aha haddii baruurta ama cadeynka uu koro caadi ma aha marka waa inaad fahantaa ayaa lagu yiri qofka la shaqeynaysid wixii uu caadi iyo wixii aan caadi u ahayn si aad hadhow dhakhtarka ugu sheegtid ambaba aad ugu sheegto qofka supervisorka ah. Okay. Abnormal signs and symptoms of report yani waa waxyaabaha aad ogataa marka tusaalooyin bay kaa tusayaan wixii aan caadi ahayn inaan idin sheego meesha ku qornay laakiin halka waxaa lagu urine yani waxyaabaha caadi aan ahayn xanuunkeed tilmaami kara qofka la shaqeynaysa dad ku aragtid u sheegaysa dhakhtarka supervisorka waxa weeye kaadida urine kaadidu haddii ay madowdahay ambaba ay urayso xoog ay urayso amba sidii oo maaragta xabxabi ay tahay kalarka pinkiga amba xabxabi qof isu yaqaano ambaba haddaan wax yar cadaan kuusan uu xagga hoose ku jiro maxaa looga jeeda xagga hoose yani kaadida marka ay musqusha ku dhacdo kale ambaba qaarkood waxay ku kaajaan amba hal yar bay ku kaajaan aad aragtid wax yar cadcad oo sida sonkor camal ah oo xagga hoose taalaba mishaar camal oo cadaan almuhim aragtid caadi maaha waan u sheegtaa supervisorkaaga yani waa inaad fahantaa waxyaabahaas inay caadi ahayn waa inaad fahantaa sediment waxyaabaha yar cadcad ugu jira is usually white particles that may settle in the bottom of the urine collection bag. So waxay ku leeyihiin waxyaabaha yar cadcad sediment baa la yidhaha waxyaabaha yar cadcad xagga hoose oo leeyahay inta badan waxaa laga helaa dadka qaarkood dadka xanuunsanaya waxay xiran yihiin markaana kaajayaan bac ayaa loo xiro wax bac la yidhaaho ayaa u xiran oo ay ku kaajayaan marka taas laga yaabaa ku aragtid but usually urine that is normal markay kaadida caadi tahay waxyaabaha yani haddii kaadida caadi tahay waxyaabahan bay leedahay so kaadida caadi waa clear waa iska cadaan camal pale yellow waa iska yar yani jaalo camal urna malaha waxyaabaha cadcad xagga hoose yaalana malaha. Review of personal care in home personal care-ka ama qofka aad caawinaysid ayaa maaragta lasoo maxaa lagu sheegaya marka waa inaad garataa aging muxuu yahay gabowg muxuu yahay gabowg waxa weeye natural process oo wax iska caadiya understand that it has social psychological and other elements that come into play as we age. We start to see our friends and loved ones pass away. Waxa lagu yiri aging gabowg waa wax iska caadiya waa natural process waa caadi waa dabiici waana fahantaana waxa weeyaan waa wax
إنك قرنا إنه سامين أصحابه إن بدكم جعلن كل أود مرين أنينا كوض صوتين عن بعيدين all for social and family roles change with aging إنك كل بدور كأنه هيصنو عند family جينا عند مجتمعنا كهيصنو ويسبدل يا معنا كتوح مش بدل يا قبوبين sometimes the loss of independence أديك اسكفلنان هذا كالنتي and on the each person minds and we all go through the process different ways or stages okay so لين كانوا حليها isku filnaanshaha مثلا ayaa lumaya يعني qofku markuu isku filnaa yani marka dhalinyarada cidna u baahna ada lagu baahnaa ada isku filnaa ada wax kasta qabsanaya adiga ma garanaysaa dee waxayn laakiin marka sii weynaatid bada hoos buu sii dhacaysaa isku filnaanshahaada islaarka kale and confusion and memory problems maxaa waxyaabaha tan waxay ka warramaysaa waxyaabaha caddaynaya inuu qofku gaboobayo waxaa ka mid ah confusion qofku inuu marmar uu yar sirqoobo waxaa lagu jira wax uu garanaysan uu garan waayo yaabo memory problems in maaragta xasuustiisa ay mashaakil timaado in indhihiisa aragtidiisa hoos u dhacdo in lafahiisa ay si yaroo sahlan ay u jabaan in maqaarkiisa ay maaragtay si yaroo basiida ay uu jurx u gaari karanba u xanuunsan karo muscle weakness waxaa ka mid ah also in muruqyada ay ku dibcayaan less resistive illness waxaa kugu dhacaya in xanuunada aad u nuglaanaysid problems with bowel movement waxaa dhici doonta in saxarada bowel movement saxarada iyo kaadida ku dhici karto waxaa dhici karta in wadnaha xanuuniyo ay kaaga dhici karaan marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha la socda gabowga maxaa lagu garan qofka gabowga waxyaabahaas oo dhan ay ku dhacaya ku dhici kara okay slide labaad the PSS must treat elderly clients in a way that helps them satisfy their needs and feel good about themselves. It's necessary for us to help them to stay and as independent in the IDL tasks to help them remain as independent as possible. waxaa lagu yiri waa inaad dad PSS tahay shaqaale aad tahay waa inaad dadka waaweyn elderly dadka waaweyn aad ula isticmaashaa si naftooda caawinaysa ayagana habi ay ku yihiin aan isku filnaa ishan ay gaari karaan so maxaa looga jeedaa qof weyn u baahan yani isku filnaasho saas ma gaariyo laakiin hadduu maaragtay jirku u dhaqaysid uu rabo inuu ku caawiyo waana tiraa waa fiican tahayna caawiyo sida maanta allah iska daa waa aan wad weyn tahay anaa ku caawinaya ma loo baahna shaqadaas so it's necessary to help it's necessary for us to help them to stay as independent as possible so hadday rabaan in laga caawiyo ADL-ka yani barashinka ilkooda cadanayaan jirka dhaqanayaan cuntada cunayaan hadday rabaan caawiyaan hala caawiyaan IDL tasks to help them remain as independent IDL-kooda xataa hadday rabaan inay qabtaan waanaad ogolaataa waanaad la caawitaan slide kale assistive devices by maqalena baraya what's assistive devices waxa weeyaan waxyaabaha qofka caawin karaya sida so assistive devices aan ka hadlayna waxa weeyaan wuxuu caawinayaa qofka weyn inuu dareemo inuu control u leeyahay waxna uu qabtay assistive devices marka maxaa kamid ah in qofka mar sharabaadada stalking aids waxa weeye sharabaado oo kale laakiin inta badan waxay caawiyaan qofka lugaha maaragtay markuu ka bararo ayay maxaa xidhaan markaasay maaragtay circulationka dhiigga iyo waxaas oo dhan bay kala qofayaan kala hagaajinayaan
eating utensils qofka markuu cunayo waxaa jira malqacado amba fargeetooyin dhakhtarku soo qoray. Those are called assistive devices. inta badan assistive devices waxaa lagu arkay maartay boarding home-ka iyo nursing home-ka. waayo dadku u baahan yihiin qof baa jiran smart paralysis fiican u qabsan karahayn way caawinaysaa. Okay. Excuse me. All right. So wheelchairs assistive device as well. What assistive device kalena transfer board waxaa la transfer board waxa weeyaan waxa weeye qori amba alwaax qofku markuu maaragtay lugaha ka kici karahayn laakiin gamcaha ay u xoogan yihiin uu ku fadhiisan karo uu maaragtay sariirta isagoo fadhiya uu kursigoo kale uu ku fadhiisan karo isagaba transfer garanay transfer board la yidhaha. sawiradiisana insha Allah waan tusi doonaa the end. Okay. Adaptive toothbrush assistive device waxaa ku jira waxaa ka mid ah waxa la yiraahdaa adaptive toothbrush yacni caday oo qofku ku cadayn karo oo maaragtay inta badan battery ku shaqeeyaan amba hair brush timaha lagu shanlaysto for those consumers that have problems of holding a normal toothbrush or hairbrush. يعني adaptive toothbrush يعني taas oo magaranaysaa leh battery ku shaqeynaysa amba hairbrush ku shaqeynaya maanta batteriga waxay assistive devices ka mid yihiin dadka maaragtay aan si fiican u qaban karahayn xanuunsanaya ayaa caawinaysa. walker iyo cane labadu waa assistive device. walker waxa weeyaan nooc min al cane oo kale laakiin labada gumcood baa lagu qabsanaya halka cane-ka laga qabsanaya gacan to assist with ambulation si uu caawiso. Death and dying dhimashada okay laga hadlaya. It's important to note that the BSS must honor and respect clients' feelings about death and dying should be prepared. waxaa lagu yidhi as BSS shaqaale ahaan waxaad maaragtay waa inaad honor waxa waad ixtiraamtaa aanad respectna waa ixtiraam camal weeyaan waanad ixtiraamtaa qofka aad la shaqeynaysid dareenkiisa oo ku saabsan dhimashada. Okay, hadduu qofku dhaha dhimasho ma jirto oo yani dhimasho way jirtaa laakiin markaan dhinto maanta xubno la xisaabayo oo wax kala soo baxay maanta Allah ma saasasa no muqaadal banin so taasuu rumaysanaysa waana adiga haddaan rumaysnayn isaguu rumaysan waad ixtiraamtaa waad ka socota. Also as qofka aad la shaqeynaysid waa inaad dhegaysataa. Okay, accept waa inaad aqbashaa his or her feelings waa inaad aqbashaa feeling dareenkiisa maaha inaad aqbashid wuxuu rumaysan yahay laakiin dareenkiisa meesha uu taagan yahay waa inaad fahantaa waa inaad ixtiraamtaa. Help the person to practice religion or meet with clergy. haddii uu qofku rabo inuu maaragtay diintiisa uu practice gareeyo waa inaad caawisaa oo siduu practice gareyn lahaa aad maaragtay aad u ixtiraamtaa oo ogolaataa. hadduu rabo xataa inuu sheekho kale clergy waa sheekh hadduu xataa clergy uu rabo inuu arko waa inaad doontaa. Honor as many of the person's wishes as possible. isku day in aad qofka la shaqeynaysid wuxuu doonayo aad u ogolaatid. The stages of death and dying. The stageska levelada amba stages waxa weeyaan marxaladaha af Soomaali marxaladaha uu maaragtay dhimashada ay leedahay marxalada qofku dhimanayo marxaladu soo maray iskama dhimanayo. Okay, so marka qof la yiraahdo waad dhimanaysaa
amba xanuun xun oo mase kansar kala kugu dhacay oo de kansarka marka qof wax lahaa intaasoo wiig bad noolas inta 10 noolas kaasay dhimata soo qof markuu maqlo inuu dhimanayo inta marxaladahan ayuu soo maraa marxaladahan ayuu soo maraa marxalada soo maro waxay marka hore qofku ma aqbalayo wuxuu oranayaa denial buu galay wuxuu oranayaa may ani ma aha san ma aha haddana qofkii markuu denialku ka baxaya uu qof cadhoonay noqonaya markuu cadhada uu ka baxo wuxuu oranayaa bargaining wuxuu yahay ilaahay buu oranaya ilaahayow xanuunkan iga qaad waxaasan sameynaya mar una iga qaad bargaining waxa loo ilaahay buu dood uu leeyahay waxa aan sameeyo waxa ii sameeyo depression baa ku dhacaya marka dambe qofkii markuu dareemo si fiican u dareemo inaanu ka baxayn dhimashadan oo u soo dhadhowdahay ilaa qofna kama baxaya qofna waa loo sheegay xornaa dhimashada ku soo dhowdahay kansarda kugu dhaco amba AIDS kugu dhaco qofkan kale iska caafimaad qabana ka cararaya isla xoogo uma dhacayaba markuu ka daalo bargainkii ku dhacay depression aad iyo aad ayuu moraalkiisa u jabaya after moraalkiisa u jabana acceptance uu aqbalay wuxuu oranayaa xanuunkan uu ugu dhacay waan dhimanayaa waa kaas saas oranaya soo marka hore wuxuu denial buu galayaa haddana uu cadhoonayaa ilaahay buu oranayaa maartay bargain la sameysanayaa amba oranayaa ilaah waxaasan sameynaya waxa xanuunkan ka qaad haddana depression baa ku dhacaya depression waa sheegnay waxa weeye depression qofku wuxuu cadhoodo okay acceptance marka dambe waa aqbalaya marka dambena xanuunkiisa wixiisa iska aqbalay wuxuu oranaya waan aqbalay bes okay homework aad u dheer kelmadan ugu horeysa okay what is the main law for aging waa maxay main qanuunkeeda markay u timaado markuu maaragtay uu weynaado amba aging uu gaboobo what is the main law waan ka hadalnay mar hore okay so what is the main law baan dhahnaha okay so A is jawaabtu miyay tahay in main it's the law that people may choose to age in place rather than going to a nursing board for example. This means that should they need to be placed in a boarding home, they cannot choose to remain. So that's okay. هذا ملين تجاوبت أي تأيب حقيقي هذه كلمة بيوان أخذنا. Okay. In Maine, it's the law that people may choose to age in place rather than going to a nursing home, for example. This means that if they need to be placed in boarding home, they can choose to remain there to die if their condition deteriorates. They cannot be forced to go to another facility. Okay? In Maine, it is the law that people may choose to age in place. So, adiga laga raba jawaabta ma A ba ma B ma C ba mise waa D mise waa E mise waa F aan ka hadalnay conceptkan okay su'aasha labaad what are general signs and symptoms of disease that would be reported waa maxay ba lagu yidhi calaamado lagu garanayo xanuunka aad lagu report garaysid okay A prolonged weakness qofka inuu maartay qof oo aad u jilcayo yahay B dizziness inuu qof dawaqayo C headache madax xanuun shortness of breath yani naqas ku dhagayo D drowsiness na dookhaysid E upon rest marka adigoo iska nasanaya bas or unusual discharge wax maartay qaar caadi inuu kaasoo dhacaya
okay. Upon rest حنجد F rapid breathing قفك إنه مرت هرون نفتورها G strong odor or pinkish color يعني إنه مركو قفك آدي ورايو صبر كنا مسقشنا يما تحب بنكيه H sweating fever or chills qofka oo maaragtay dhiiga ka yaxayo kuleylaanayo haddana يعني kuleylaan waxaan u jeedaa يعني kuleyl way meesha okay and or chills ambaba maaragtay u shafar gariirayo marada ciyaalka marka qaarkood waxay ku oranayaan madaxan xanuunaya qufac ayaan wax kulan gubanaynaa hooyada si waxaas dhahaan so chills I all of the above and kulligood okay su'aasha kale mention other signs and symptoms of disease that would you report sheeg ee lagu dhahay xanuun kale ood يعني علامتها sheeg xanuunad يعني xanuun mention other signs and symptoms of disease sheeg ayaa lagu dhahay calaamado kale oo kamid ah calaamadaha qofka tilmaamay inuu xanuunsanayo oon ahayn kuwii hore okay a pain that is not usual xanuun aan caadi ahayn a pain burning or urinating qofku xanuun inuu maartay xanuun dareemo markuu kaajayo si naasha or vomiting inuu qofku u lalaboonayba uu matagayo si urination frequency qofku inuu maaragtay uu kolba musqusha ku carro ku dhaho kaajeer okay hadana xanuunaya kaadi just funny okay e prolonged coughing qof maaragtay qufacayo maanta oo dhan qufacayo qaxoo okay so F if you have all answers all right okay number 4 how many assistive devices how may an assistive device help a consumer sidee ayaa assistive device ugu caawin karaa qofka xanuunsanaya assistive device waxaa la sida wheelchairka toothbrushka batteriga leh stockinkana xiranaya qofku lugaha maaragtay circulationka u fiican waxaas assistive device kastoo caawinaya a assistive device wuxuu aad buu u caawinaya qofka especially weyn independentkiisana ku caawinaya يعني qof oo maaragtay independent ah isku filan inuu noqdo haddaad tiraahdo waa sax halkaa dhigo b it will enhance consumers self esteem qofka maaragtay kalsoonidiisa kor u qaadaysaa assistive device waxyaabahan ka caawinaya wuxuu ka caawinaya qofka inuu activity maaragtay waxyaabo aanu samayn jirin uu sameeyo d wuxuu ka caawinayaa inuu maaragtay dareenkiisa uu dareensiyo inuu control u haysto all of the above kulligoo dhan haddaad is leedahay stock waxaas ka caawinaya qofka aad isticmaali aad xariiqa haddii kale kaa rabto slide kale okay number 5 what would be some physical effects of aging waa maxay waxyaabaha lagu garto qofku inuu weynaanayo si cajuusoobayo waxaa kamid ah waxyaabaha soo socda kee kamid ah a poor vision qofka inuu indhaha u dareeyo b skin that injuries quickly in maqaarka uu hore uu maaragtay uu xanuusto amba uu hore uu maaragtay dee loo jurxi karo
C less resistant to illness in xanuunka uu nugul yahay. D heart problems waxaan jeedaa wadne xanuun. E problems bowel movement caloosha taagan. C confusion qofku inuu maaragto yar isqoobo. G all of the above waxoo dhan. haddaad isleedahay su-aashu waa G ayaad xariiqaysaa, haddii kalena kuwa kale kaad isleedahay. Number 6. All of the following are considered an assistive device except waxyaabahan dhan soo socda assistive device ayuu eegyahay oon ku jirin kan. A sock wuxuu sharabaad. B stockinade stocking waxa weeyaan sharabaado oo kale iyo surwaal kale inta badan isku dhagsan oo caawinaya circulationka ambaba lugaha hoose si dhiig u socdo. Okay. C eating utensils maqcadaha khaaska ah ee dadka maaragtay caawiya. Wheelchair D waa wheelchair gaari culan baan inta badan idhahnaa. Transfer board waxa weeye kan aan ka hadlayna marka horan lahayn maaragtay waxa weeye marka basasha la jarjarayo oo kale ayuu eegyahay oo qofka maaragtay ayaa isticmaalaya xanuunsanaya ee inta badan qaarka sare xooga u yahay ee raba inuu isku transfer gareeyo sariirta ilaa jeerkiisa. F waa adaptive toothbrushka oo ku shaqeynaysa batteriga. Hairbrush ayada laftigeeda saas oo kale. H walker waa tukubo oo kale laakiin waan tusi karaa sawirkiisa. I waa cane waxa weeyaan bakoorad. Aan ahayn assistive device. 7. What the transfer board is used for maxaa transfer boardka loo isticmaalo why or what is used and which kind. So transfer boardka lagaga baahan yahay maxaa loo isticmaalaa yaana isticmaala yani clientka isticmaala. A it's used for by clients who have the physical strength waxaa isticmaala dadka in qaarkooda sare u xoogan yahay. B to help with walking wuxuu ka caawinaya qofka inuu socdo. C inuu consumers have problems to hold it consumerka ama dadka dhibaatada ka haysta inay gacanta wax ku qabsadaan. D consumers that have problems with circulation maxaan jeedaa consumerka circulationkooda u xun yahay. E consumers that have problems with feeding consumerka ay ku adag yahay inay wax cunaan. Okay adaa dooranaya. Number 8. What type of clients uses adaptive utensils? Consumerka ayaa isticmaalaya maqcada caawinaysa. A it's used by clients who have the physical strength waxaa isticmaalaya consumerka amba qofka xanuunsanaya qaarka sare u xooga weyn. B consumers that have problems with holding consumerka amba dadka dhibaatada ka haysata in ay wax qabtaan gacanta wax ku qabsadaan. C consumers that have problems with circulation consumerka in ay magaranaysaa circulation waxa lugaha hoose dhiiga si fiican kala soo soconaya. D consumers that have problems with feeding themselves amba consumerka ku adagtana iyaga ay dhaftiga ku cunaan. Okay next number 9. What type of clients use walkers? Clientkee ayaa isticmaala walkerka baalka walkerka maxay waa tukubo oo kale. A it's used by clients who have the physical strength waxaa isticmaalaya clientka xagga sare u xooga weyn. B consumers that have problems to hold the consumerka ay ku adagtana wax gacanta ku qabsadaan. Okay
C. Consumers who have circulation problems, you know. Okay. Consumers that have problems with organ but consumer ku adag tahay inay socdaan keligood independently. But 10. What type of clients use stocking? Clientkee ayaa isticmaalaya stocking? Stocking waxa weeye markaan ka hadlana sharabaado khaas ah ama sharabaado loogu talagalay medically yani necessary. A. It's used by clients who have the physical strength. Waxaa isticmaalaya client inta sare wax xoog weyn. B. Consumers who have problems holding. Consumer ku adag tahay hadda ku adag tahay inay maaragtay naftooda caawiyaan. E. All of the above kulligood inta dooran. Okay. Mark 11. The name of the doctor. Sheeg magaca dhakhtarka ugu caansan ugu caansan amba maaragtay sheegay dhimashada. A. Dr. Philba. D. Dr. DeSoto. E. Elizabeth Cooper. A. Dr. Philba. B. Dr. DeSoto. And C. Dr. Emily Cooper. D. Okay. Alright, this is it.